I've had quite a few requests that instead of taking one question and speaking for an hour on it, we should have a rapid fire session where everybody will have a chance to ask a question with shorter answers. Jeg har fået den forespørgsel, om vi ikke kunne have det, der hedder en rapid fire session, altså korte spørgsmål og svar, så at flere mennesker kan få anledning til at stille spørgsmål. Og det vil vi så gøre i dag. Good. Who will start? You can ask anything you like, even how to make chapatis and bread or I kan spørge om hvad som helst, endda hvordan man laver chapati og bread og brød og andre ting. Or vegetable curry. Yeah. Det er grøntsagskarry. Fine. Would you please tell us about love? That's a big subject. I will come to that a bit later. Next question. Et andet spørgsmål. I should like in spiritual movements, they always use the word mind, and some mean that way, other that way. I should be very glad if you could give us a little explanation what the right is about the mind. Good. Inden for de forskellige spirituelle retninger bruger man ordet sind, altså mind på engelsk, og på engelsk er det altså et ord, som er meget, det er noget, jeg tilføjer, et ord, som har mange flere betydninger, tror jeg nok, end vores sind. Men nu beder Paul om Gud også vil forklare, hvad sindet er. Many people have, when a person is not too well mentally, then they say, he is out of his mind. Når et menneske ikke er mentalt helt i orden, så siger vi samtidig, han er fra den, siger vi på dansk. Han er væk fra gået ud af sit sind, siger man på engelsk. Now that is a very false statement. Det er helt falsk. False statement in the respect that the mind is not restricted to the brain. Falsk i den forstand, at sindet ikke er begrænset til hjernen. Now, the brain has the capacity to express the entirety of the mind. Hjernen har evnen til at udtrykke sindet som helhed. Why the brain has the capacity is because this brain organ we have, weighing 2.5 pounds, has 12 billion cells. Hjernen, som vejer 2,5 pund, indeholder 12 milliarder celler. 12 billion. Milliarder? Er det ikke? Billioner? Nå. Jeg troede, det var det samme som milliarder. Undskyld. And out of the 12 billion cells, we are only using 1 millionth part of the 12 billion. Af de 12 billioner bruger vi kun 1 milliontedel celler. So in other words, all the other cells of the brain are lying sleeping. Så med andre ord, alle de andre celler i hjernen sover. Now through spiritual practices, those brain cells can be awakened. Gennem åndelige øvelser kan disse hjerneceller vækkes. Because the mind is as vast as the universe. For sindet er lige så stort som universet. And the universe is composed of nothing else but thought forms. Universet består udelukkende af tankeformer. And thought is also matter on a finer level. Og tanker er også stof på et finere niveau. It is this very thought, if it becomes condensed or solidified, which we know as matter that we can touch, see, smell, etc.
Det er denne, det er disse tanker, som når de bliver sammenpresset, opfattes af os som stof. Was that right? So everything you see here, this chair, this table, this microphone, is nothing but thought. Så alt, hvad I ser her, bordet, mikrofonen, alt er bare tanker. But thought which is congealed. Men sammentrængte tanker, eller sammenpressede tanker. It is like water vapor, Det er som vanddamp, which if made more congealed becomes water, som når det bliver afkølet. Ja. Som når det afkøles, bliver til vand. the vapor becomes water, Damp bliver vand. and if it is frozen, it becomes a solid block of ice. Og når det fryses, bliver det til en solid blok is. But the principle behind the vapor, water, and ice remains the same, H2O. Men princippet bag ved både damp, vand og is er det samme, H2O. The same principle applies to the mind. Og det samme gælder sindet. The mind is universal and is as vast as the universe. Sindet er universelt og er lige så enormt som universet. And this is one thing which many people don't understand, Og det er noget, som mange mennesker ikke forstår. that there is only one mind. At der kun er ét sind. People think that this one's got a mind, and that one's got a mind, and that one's got a mind, and that one's got a mind. That is not true. Folk tror, at den ene har et sind, den anden har et sind, den tredje har et sind osv., men det er ikke sandt. Why it becomes or is seen to be individual is because Grunden til, at det synes at være individuelt, it is because how much of that one mind can be portrayed through our brain. det afhænger af, hvor meget af hvor meget af sindet, der kan genspejles i vores hjerne. Det er bare, virker ikke samlet. Ja. Det afhænger simpelthen, hvor meget vi kan afbilde af det, der er. So the individual mind is only due to the capacity of man to put through as much as he can of the universal mind, and that is why we call it individual. Altså det individuelle sind. Excuse me, Guruji, but I can't. Those long sentences. My brain is too tired. I think I can't. When you sit there, then. Let us put it in another way. Thank you. Let us put it in another way. Lad os sige det på en anden måde. Right. If you have a small hole. Hvis I har et lille hul. Hole? Hul. Yeah, then a little substance will go through. Kan der kun gå en lille smule af en eller anden And if you have a big hole, then bigger substance will go through. Ja, hvis I har et stort hul, så kan der løbe meget igennem. You see. So, if the brain is less developed, så hvis hjernen er mindre udviklet, then little of the mind will go through. Kan kun en lille del And if the brain is more developed, then more of the mind will go through. Men hvis hjernen er mere udviklet, så vil mere af sindet gå igennem. So, man has, I might have said this here or in England or somewhere, that man has the capacity. Jeg har vist sagt det her, eller i England, eller et andet sted, at mennesket har evnen til to be the master of the whole universe. At være universets herre. Because the universe is nothing else but mind. For universet er intet andet end sind. Astrology would call it
the thought of God. Teologer vil kalde det Guds tanke, The thought of God, or otherwise His will. eller hans vilje. You see. And so, this is the true interpretation of the mind. Det er sindets sande fortolkning. It cannot be divided. Det kan ikke deles op. It cannot be added onto, Der kan ikke føjes noget til, and nothing can be subtracted from it. og intet kan tages væk. When a poet writes a poem, Når en digter skriver et digt, he is not creating the poem, skaber han ikke digtet. and neither is a musician when he is composing a symphony. Og det gør en musiker heller ikke, når han komponerer en symfoni. All these thoughts of the poetry, all the notes of the symphony are floating around in the universe. Alle digterens tanker, alle komponistens noder flyder omkring i universet. So by developing greater awareness through spiritual practices, you attune yourself to the one mind, Så ved at udvide bevidstheden gennem åndelige øvelser, indstiller du dig på universet. and that is how you draw the material for your symphony or your poem or for your picture. Og det er den måde, du tiltrækker, what was it? For the picture. Altså, inspiration, blev der sagt det? Ja, det er på den måde, du bliver inspireret til digtning, billedkunst og musik. That is right. That is called inspiration. Det kalder man for inspiration. Ja. You see. So everything is existent in this one universal mind. Alt eksisterer i dette universelle sind. Now, the universal mind is not created by God, Det universelle sind er ikke skabt af Gud, but it is an emanation of God. men det er en udstråling fra Gud. It is like the flower. It does not create fragrance, but it is the nature of the flower to give fragrance. Det er som med blomsten. Den skaber ikke duft. Det er dens natur at afgive duft. So, it is not the nature of fire to create heat. Det er ikke ildens natur at skabe varme. It cannot create heat, but it is its own nature to give heat. Det kan den ikke, men det er dens natur at give varme. And that is how, from divinity, the universal mind came into being. Og det var på den måde, det universelle sind opstod. Now, to reach the totality of divinity or the impersonal God, For at nå det guddommelige i sin helhed, eller den upersonlige Gud, one has to reach the totality of the mind. må man nå sindets totalitet. And this totality of the mind is the personal God. Og sindets totalitet er den personlige Gud. So one first has to reach the personal God, and from there you merge away into the impersonal God. Først må man nå den personlige Gud, og så kan man blive et med den upersonlige Gud. Now, the personal God being composed of mind, Og da den personlige Gud består af sind, at its finest level, it has all the qualities we ascribe to God. men på sit fineste niveau har det alle de kvaliteter, vi giver Gud. Like kindness, compassion, justice, Som venlighed, medfølelse, retfærdighed. while the impersonal God is beyond qualities Mens den upersonlige Gud går bag om kvaliteter, and which remains just as a pure,
fine energy men bare bliver tilbage som en ren, meget fin energi, to energize the mind, som kan give energi til sindet, the universal mind, til det universelle sind, which in turn energizes the universe som så igen giver energi til universet, with all its galaxies and planetary systems. med alle dens galakser og planeter og planetsystemer. Yeah, and all the millions of solar systems of which we are one small part, Og alle de millioner solsystemer, af hvilke vi er en lille bitte del, which is not in comparison as big as a grain of sand. som ved sammenligning ikke er større end et sandskorn. And yet on this grain of sand, 4,000 million people are living. Og på dette lille sandskorn lever 4.000 millioner mennesker. So you see how insignificant you are. Så I kan se, hvor ubetydelige I er. And yet, in spite of the insignificance, Og på, undskyld. Carry on. Og på grund, godt. In På grund af, spite og til trods for ubetydeligheden, you have all the significance of divinity. har I alt det guddommeliges betydning. That is the mind. Og det er sindet. Good. Next question. The question about love. That a part of the mind, The Akasha Chronic, Akashic record. Yeah, that is the mind. That's the mind. That's mind. You are a theosophist. You have been. That's why you talk of occult. Good. Du kan selv lige oversætte det, for det tror jeg nok. Lige så de andre kan høre, hvad det var, du spurgte om. Jeg spurgte ordet Akasha, Ja. som er brugt inden for teosofien. Mm-hmm. Og Guraj siger, at det er måske et andet ord for mind. There was a question about love. I'm going to leave that. Good. Hvem har ellers spørgsmål at stille? Ja? Vi ved alle sammen, at er vi en flok, der sender kærlige tanker, så kan det kun gøre godt. Jeg undskylder mig. Og sender vi onde tanker, så gør det for dig. Det jeg vil spørge om, det er, hvis man mister en. Nej, hvor er jeg flov. Hvis man mister en, og vi er mange, der er ulykkelige, kan det hindre den afdøde i øjeblikket i fremgang. Forstår du? Ved du, hvad jeg mener? Jeg tænker mig, at når man dør, så er der kun en tynd skillevæg imellem den afdøde og de efterladte. Og så kunne jeg forestille mig, at hvis vi er alt for ulykkelige, Nå, på den måde. det afdøde, fordi vedkommende måske ikke er så langt fra os. Mm-hmm. Forstår du hvad? Yes. She says that as she understands, when you send out good thoughts, you do good. When you send out bad thoughts, you do harm. She wants to know when you lose a relative who's very close to you, and she thinks that there's only a very, very small dividing line between her and the relative. Mm-hmm. And she asked, could she do harm? Could she do harm to the relative when she's not feeling well, and maybe stop his progress or something like that? A relative that has passed away or still living? Yes, passed away. Passed away. Good. You can do no harm to the relative who has passed away. Du kan ikke gøre nogen skade over for de mennesker, der er død. But you can do harm to people that are living on this earth.
Men du kan gøre skade eller gøre fortræd på de mennesker, som lever i denne verden. And that is what healing is all about. By sending good, healthy thoughts to a sick person, you would concentrate healing powers directed to the person, and the person will feel better. Ja, det er det, healingen drejer sig om. Hvis du koncentrerer gode tanker, sender gode tanker til personen, så vil den person komme til at føle sig bedre. Yeah. Now, if it is a weak person, mentally weak, or extremely sensitive, and if you send hateful thoughts to that person, it will harm that person also. Hvis det drejer sig om en svag person, en meget sensitiv person, og du sender dårlige tanker til det menneske, så vil det skade det menneske. Therefore, one always has to be very careful with our thoughts. Og derfor må vi altid være meget på vagt over for vores tanker, eller være omhyggelige med vores tanker. And the reason is this, because thoughts rebound back on you. Årsagen er, det skyldes, at tanker kommer tilbage til jer. It is like a ball you throw against the wall and it rebounds back. Det er som en bold, du kaster mod væggen, og den kommer tilbage til dig. So if you send out a thought of love for someone, it rebounds back to you tenfold. Hvis du sender en tanke ud til et andet menneske, så vil det komme 10 gange tilbage til dig. And it is very logical that the thought you have sent out and bouncing against an object gives it greater momentum to come back. Ja, det er helt naturligt, at når du sender en tanke ud, og den støder på et eller andet, så vil den få større kraft, når den vender tilbage. And the same thing with a bad, hateful thought. Og det samme sker med en ond, hadefuld tanke. Yeah. So, as I said, we always have to be careful with our thoughts. Som jeg sagde, vi må altid være meget omhyggelige med vores tanker. Because if good thoughts can rebound back tenfold, then hateful thoughts also rebounds back tenfold. Så når gode tanker kan komme tilbage med 10-fold kraft, kan onde tanker også komme tilbage med 10-fold kraft. So if you want to be the gainer or the loser depends upon you. Om du vil være vinderen eller taberen, det afhænger af dig. Now, your thoughts for a person that has passed away does not reach that person. De tanker, som du sender til en slægtning, der er død, vil ikke vende tilbage. Nej, vil ikke vende tilbage. Det vil ikke ramme den person, nå den person. The reason is this, Årsagen er, that you are the person that has passed away is living in a different dimension. At det menneske, som er død, lever i en anden dimension. Where thought forms and thought forces are very, very much finer. Hvor tankeformer og tankekræfter er meget, meget finere. While your thoughts are very much grosser. Mens jeres tanker er meget, meget grovere. So the grosser thoughts cannot reach that finer level. Så de grovere tanker kan ikke nå det finere niveau. The only person that could do that is a very highly developed person spiritually. Den eneste, der kan gøre det, er en meget, meget åndelig højt udviklet person. Yeah. Now, that spiritually developed person has the ability to make his thoughts into a very fine form. Den højt udviklede person har evnen til at forfine sine tanker til en meget, meget fin form. And that fineness would be compatible with the fineness of the person of another dimension. Og han vil kunne komme i overensstemmelse med
tankerne hos et menneske, der er i en anden dimension. So, when you pray for someone that is departed, Når du beder for en, der er afgået i døden, those prayers does not help that person, but it helps you. hjælper de bønner ikke den person, de hjælper dig. Unless through meditation and spiritual practices you have reached a deep level of refinement in your mind. Hvad mindre du er nået til et meget forfinet niveau i dit sind, Then those thoughts of prayer from that fine level will have an effect, a helpful effect. så vil de tankerne fra det meget fine niveau kunne have en hjælpende virkning. Now, the highly developed person spiritually, his thoughts will always be of love. Otherwise, he could not be highly developed. Den højt udviklede persons tanker vil altid være kærlige, ellers kunne han ikke være så højt udviklet. Yes. So, many times people try to take up psychic and occult studies. Mange gange begynder folk at studere psykiske og okkulte ting. The mind can be trained to go to a different dimension, Sindet kan trænes til at gå til en anden dimension, but it could cause a lot of harm. men det kunne gøre meget skade. Because if your intentions are to gain psychic and occult powers, For hvis din hensigt er at opnå psykiske og okkulte evner, then it shows that you are not a highly developed spiritual person. så viser det, at du ikke er en højt udviklet åndelig person. To a highly developed spiritual person, these powers come. Til et højt udviklet åndelig menneske kommer disse evner, But he would observe them, enjoy them, men han vil bare lige observere dem og glæde sig over dem, like walking through a beautiful garden and admiring the flowers. som når man går gennem en smuk have og beundrer blomsterne. But he does not get stuck with the flowers. Men han sidder ikke fast i blomsterne. He admires them, enjoys the fragrance, and moves on. Han beundrer dem, glæder sig over duften og går videre. While the people with psychic and occult things in mind, they get stuck there. Mens folk med psykiske og okkulte ting i hovedet, de sidder fast der. And their spiritual progress is stopped. Og deres åndelige udvikling går i stå. Now, when a person has passed away to the other side, Når en person er afgået ved døden, the person that remains in this world should not grieve. så skulle den, der bliver tilbage i denne verden, ikke sørge. Should not grieve. There is not a single theology that tells you that you must grieve. Der er ikke en eneste teologi, der fortæller dig, at du skal sørge. For that is a stage necessary to everyone. For det er et nødvendigt stadie for enhver. One has to leave this body. Man skal forlade denne krop. And the only certainty in life is death. Det eneste sikre i livet er døden. You say. So never grieve over those that have passed away. They are gone to a finer dimension. Så sørg aldrig over dem, der er døde. De er gået til en anden dimension, til en finere dimension. It is a period of rest Det er en hvileperiode for the individualized soul, for den individualiserede sjæl, where it can work out all its problems and prepare to take another birth. hvor det kan arbejde sig igennem alle problemerne og tage en ny fødsel. And all birth after birth is always progressive. Og det ene liv efter det andet går altid imod fremskridt.
Det er altid fremskridts. Some religions believe that if you have lived a bad life, you will be born as a cat or a dog or a cow. Nogle religioner tror, at hvis du har levet et dårligt liv, vil du blive født som en hund, eller en kat, eller en ko. This is not true. Men det er ikke sandt. We believe in progressive evolution. Vi tror på fremskridt. Ja, en fremadskridende udvikling. Yes, because whatever experiences gained are gained for your progress. For en hvilken som helst erfaring, du får, har du fået for at gå videre, gå fremad. There are certain cults in India, Der er visse kulter i Indien, very small cults, små kulter, that celebrate when a person dies som fejrer det, når nogen dør, and cry when a person is born. og græder, når en person fødes. We have all kinds of thoughts in this world, Vi har alle slags tanker i denne all verden, kinds of cults. og alle slags kulter. But what we believe in is progressive evolution, where man goes from better to better to better. Det vi tror på er fremadskridende udvikling, hvor mennesket går mod bedre og bedre og bedre. Interesting, very interesting. Bedre og bedre og bedre. Very nice. Very nice. Good, good. Right, next. Næste spørgsmål. I'm not a mathematician. I'm a man of God. But mathematics is true, where you can equate many problems. We can equate many problems that cannot be solved with words, because words are inadequate to explain certain phenomena of the world. Therefore, people like words are inadequate to explain many of the phenomena of the world. I'm afraid I need help now. Først så blev der spurgt om matematik er sand, og så svarede Guraj, jeg ved ikke noget om matematik, jeg er ikke matematiker, men så bagefter sagde han, at matematik er sand. Og så var det noget med en hel masse ord. Ord kan ikke forklare, men hvad var det? Ikke tilstrækkeligt godt. Ord er ikke tilstrækkeligt til at forklare, var det denne verden eller sådan noget. Therefore, people like Carl Jung and Adler, derfor mennesker som Jung, Adler and many other psychologists og mange andre psykologer try to explain phenomena in the terms of symbols. prøver at udtrykke fænomenerne gennem symboler. Mathematics are also symbols. Matematik er også symboler. You are a student of mathematics? No, I don't know if I want to, but sometimes I feel it's wanting to get away from it, to get back quicker. Guraj spørger om Ruth studerer matematik. Så siger hun, at det ved hun ikke endnu, fordi det er det, hun vil finde ud af, om hun skal gøre det, for hun troede måske, at hun af den vej kunne finde svaret på nogle ting. Mathematics always rely on logic. Matematik, det bygger altid på logik. Now, if mathematics was the way to find the truth, Hvis matematik var vejen til sandheden, then all the thousands of professors of mathematics in the world would be realized men. så ville alle verdens professorer i matematik være realiserede mennesker. But I think many of them are more mixed up than us. Men jeg tror, mange af dem er mere forvirrede end os. You see.
In the field of spirituality, you have to go beyond logic. I åndelighedens verden må vi gå bag om logik. Because in that field, 2 and 2 can make 5, and 5 and 5 can make 11. For på det område, der kan 2 og 2 blive 5, og 5 og 5 blive 11. Who can analyze heart? Hvem kan analysere hjertet? Who can analyze love? Hvem kan analysere kærlighed? We can describe it, Vi kan beskrive det, but not really know it. men ikke kende det. There is only one way, and that is by experience. Og der er kun én vej, og det er erfaring. Oplevelse. Why I did not want to answer your question now, what is love, is because it's a vast subject. Det er, når jeg ikke ønsker at besvare dit spørgsmål, hvad er kærlighed nu, så er det fordi, det er et meget stort område. It would take me more than an hour to talk about it. Det vil det tage mere end en time at tale om det. So would you mind if I spoke about it in tomorrow morning satsang? Vil du have noget imod, at jeg taler om det i morgen, satsang i morgen tidlig? Where I could devote more time to it? Så jeg kunne give det mere tid. Okay. Good. Next question. Der var en, no, excuse me. I have a question about the Bible. It was said in the Bible that Eve was created from Adam's bone, and I have often wondered why it is so, and how this parable has a Yes. Spørgsmålet lyder, det siges i Bibelen, at Eva blev skabt ud af Adams ribben. Og jeg tror næsten, du selv skal sige, det er meget nemmere. Undrer mig over, hvordan det kunne være, at den der lignelse overhovedet er opstået, fordi jeg synes, det lyder så mærkeligt. Så det vil jeg godt have. Thank you, Eve. There's a little story. Der er en lille historie. I don't know if I told it in Denmark. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt den her i Danmark. You see, when Adam and Eve were existing, Da Adam og Eva eksisterede, then Adam had to go hunting så skulle Adam ud på jagt to bring home food. for at skaffe føde til hjemmet. Good. Now it is said that Eve was made out of one of Adam's ribs. Det siges, at Eva skabtes, eller blev dannet ud af et af Adams ribben. Now, sometimes Adam used to come home late from hunting. Samtidig kom Adam sent hjem fra sin jagt. And men here too do that. They visit the pub first before they come home. Og når han gjorde det, så tog han lige... Og mange af os. Then please say the whole sentence. I think I didn't catch it. If someone can say it. De tager. Ja. Men kom der ikke noget efter det? Good. But Eve was also a lot jealous Men Eva var også meget jaloux. when Adam used to go out every morning and come late at night. Fordi da Adam gik tidligere afsted om morgenen og kom hjem sent om aftenen. So Eve thought, how can I find out what's happening? Så Eva tænkte, hvordan kan jeg finde ud af, hvad der sker? So every night when Adam used to go to sleep, Eve used to say, you must be so tired. Så hver aften, når Adam gik i seng, plejede Eva at sige, du er så træt. So she used to rub his back every night. Så hun knuppede ham på ryggen hver aften. But the real thing she was doing is counting his ribs. For det eneste, hun gør, det var at tælle hans ribben. In case he made another Eve somewhere else.
for han ikke skulle lave, for det tilfælde, at han skulle lave en anden Eva et andet sted. These things are very symbolic. Disse ting er meget symbolske. They must not be taken literally. De må ikke tages bogstaveligt. And I, for one, never try to interpret scriptures. Og jeg personligt prøver aldrig at fortolke skrifterne. Because everyone has their own particular interpretation. Fordi alle har deres egen specielle fortolkning. But I could give you my interpretation Men or my personal opinion. jeg kan give jer min fortolkning eller min personlige mening. It means that there are positive and negative energies in the world. Det betyder, at der er positive og negative energier i verden. And without both kinds of energies, this world cannot exist. Og uden begge slags energi kan verden ikke eksistere. Now, by negative, I don't mean bad. Men negativ mener jeg ikke dårlig. The light that is burning must have the positive and the negative current to make it burn. Lyset, der brænder her, det må have den positive og den negative strøm for, at det kan brænde. Yeah. So, man and women are the two opposite poles to make this world come into existence. Så mand og kvinde er de to modsatte poler, som kan få bringer den verden til at eksistere. Although a man and a woman has different characteristics, Selvom mand og kvinde har forskellige karakteristika eller karaktertræk. but this very difference in characteristics, they are complementary. Men med disse forskelle i karakteristika komplementerer de hinanden, eller er de komplementære. They are meant to be supportive to each other. Det er meningen, at de skal støtte hinanden. A man has qualities of strength. En mand har kvalitet og styrke. He is the breadwinner. Han er den, der tjener det daglige brød. Although things have changed a lot in the world today. Alt det har forandret sig meget i dagens verden. He is the go-getter, the protector, Han er den, der gør tingene, den, der beskytter, and other such qualities which you know. og har sådanne andre kvaliteter, som I kender. A woman has the qualities of patience, Kvinder har kvaliteter som tålmodighed, tolerance, tolerance, all giving, givende til alle, and more compassion, og mere medfølende, more softness and tenderness. mere blidhed og ømhed. Blidhed og ømhed. I want to learn Danish. I find it very sweet. You see, so now, these opposite qualities are to be combined. Disse modsatte kvaliteter skal kombineres. Therefore, they are complementary. Derfor er de komplementære. From the woman, the man would learn the kindness and the compassion. Fra kvinden vil manden lære venlighed og medfølelse. And from the man, the woman would learn to have strength and courage. Og fra manden vil kvinden lære at have mod og styrke. Styrke og mod. So a wholeness comes about in the relationship of a man and a woman. Så en helhed fremkommer ved forbindelsen mellem en mand og en kvinde. And wherever there is a compatible relationship, Og hvor som helst der er et compatible. Compatible. Altså afbalanceret. balanced relationship, there the spiritual progress is faster. Og der hvor der er et afbalanceret forhold, er det åndelige fremskridt hurtigere. There is another kind of religion in India.
Der er en anden form for region i Indien, where there's a statue called Ardenarishwar. hvor der er en statue kaldt Ardenarishwar. Ardenarishwar. I'm teaching you Sanskrit. Yes, thank you. Good. Now, this statue represents half male and half female. Denne statue repræsenterer halvt mand og halvt kvinde. The reason is this. What it really means that these two forces, male and female, must be combined. Det virkelig betyder er, at disse to kræfter, mand og kvinde, må kombineres. Yeah. And we find this in everyone. In every man there is a little bit of women. Vi finder det i alle. I enhver mand er der en lille smule kvinde, And in every woman there's a little bit of man. og i enhver kvinde er der en lille smule mand. You have only been born as a woman because the female qualities were more dominant. Du er kun født som en kvinde, fordi de kvindelige kvaliteter var mest dominerende. And you're only born as a man because the male qualities were more dominant. Og du er født som en mand, fordi de mandlige kvaliteter var mere dominerende. But if you are born as a gay, I don't know. Seksuel, så ved jeg ikke. So this is the symbolism. Now, I don't know why they always refer to God as a male. Dette er symbolismen. Jeg ved ikke, hvorfor man altid refererer til Gud som en mand. Why not refer to him as a female? Hvorfor ikke referere til ham som kvinde? Or a combination of both these energies? Eller en kombination af begge energier? But it is just a psychological reason. Det er der bare en psykologisk årsag til. And many of the writers of the scriptures have been males. Og mange, der har skrevet skrifterne, har været mænd. So they praise themselves. Så lovpriser sig selv, priser sig selv. Yeah, yes. So the impersonal God is just pure energy containing both the elements of male and female. Så den upersonlige Gud indeholder elementer af både mand og det mandlige og det kvindelige. The other reason why God is always portrayed as man Den anden grund til, at Gud altid fremstilles som en mand, because man is definitely regarded to be a greater active force. fordi manden almindeligvis betragtes eller menes at have en større aktiv kraft, While the woman is a passive force. mens det kvindelige er en passiv kraft. And this is demonstrated in everyday life. Og det demonstreres i det daglige liv. Yes. I mean, in every form of life, even in lovemaking, the male is the active, while the female is more passive. Det gælder alle områder i livet, og også i kærlighed, hvor manden er den mest aktive, og kvinden mere passiv. Therefore, the active element is referred to as male. Og derfor er det aktive element, betragtes det aktive element som mandligt. We pray every day, Our Father in heaven. Vi beder hver dag, vor far i himlen. It is just as valid to pray, Our Mother in heaven. Man kan lige så godt bede vores mor i himlen. That's it. Good. Next. Oh, 20, nearly 25 past. We're having a group photograph taken. Have you arranged for the camera? Yes, I've told Gudmund. Oh, is it? Yes. First class. Good. Then until tonight. Så vi skal have en gruppefotografering udenfor nu.